Good afternoon, students. From the previous class, we may seen electric current, current density, and drift velocity, mobility and all we are seen now. Okay, and its related problems and all we are discussed. Okay, on today we are going to deal with the problems which is related with drift velocity, Ohm's law, and electrical resistivity. So first, we are just seen about the drift velocity. Drift velocity oda different formulas, and this different formulas how it should be applicable to various problems and all we are going to see now. Okay, so from the previous class I told you that one formula, that is I is equal to N into E into A into VD. So this is very, very important relation. So from this, we can calculate the value of VD. VD is equal to, so drift velocity is represented by the letter that is VD. So VD is represented by I divided by N E into A. Okay. So idhula from the first expression la VD oda values தான் calculate பண்ணனும். So இப்ப VD oda values calculate பண்றதுக்கு I divide by in the value you can go for the below, that is NE into A. So this is one form. Then we can go for another form, that is VD is equal to, already we are known that I by A. What is the value of I by A? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the value of I by A? Put it in the comment box. I by A is equal to what? J. Yes, very good. It is J. So simply here I by A is represented as J. J by N into E. Okay. So this is another form. This is first one form and this is another form. Then next form. Here it is VD, third form. VD is equal to. Here we know the value of J. What is the value for J related with conductivity? Conductivity expression, how will you write? J is equal to, what is the formula? So the current density related with electrical conductivity formula. Yes, it is. Very good. Sigma into E. Okay. So idhula J oda values we are substituting sigma into E. Okay. So then the equation becomes sigma E
divide by n into E. Okay, so this is one form. Okay, next another form. Then VD is equal to. So what is the relation between conductivity and resistivity? Sigma and rho. It is directly proportional or inversely proportional. Okay, you may tell me this one. Sigma ku rho ku enna relation? Very good. It is inversely proportional. So that is 1 by rho. Okay, right? So simply we are writing in the row, we are writing 1 by rho. So for this equation becomes E divided by rho into n into E. Right? So this is one form of equation. And one more. VD is equal to. On previous day, I told you that the electric field, which is nothing but voltage by length, right? So E is equal to V by L. So here we have to substitute the value of E. Okay, substitute the value of E here. Okay, this value becomes V divided by L into rho into N into E. Okay, so this is the 5 formulas of drift velocity. So in the problem oriented, if you calculate the drift velocity of something, so we may know all the formulas abdina, you can find out the correct answer. Okay, so drift velocity relate panni in the 5 formulas இருக்குது. இந்த 5 types of formulas எப்படி convert பண்ணி எழுதுறதுன்றத first தெரிஞ்சுக்கோங்க. So இதுல இருந்து இது ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்பொழுது என்னென்ன வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. either conductivity values கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா we are choosing third formula. Okay, current density ஓட values கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா we are choosing second formula. Okay, suppose voltage value they are given, length value they are given abdina, which formula is suitable out of 5? Which formula is going to choose? If they are providing a V and L abdina, enna formulas use pannalam? Yes, right, it is formula, fifth formula நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so இதுல question வேற மாதிரி என்ன தெரியுமா expect பண்ணலாம்? That is length, it is directly proportional, inversely proportional, or voltage, it is directly proportional, inversely proportional, or V, which is directly proportional to E. Here E, which is nothing but electric field. Okay, so in the mari either VD, which is directly proportional to conductivity or inversely proportional to conductivity, they are asked. Okay, so இந்த மாதிரி questions கேட்கும்போது directly proportional or inversely proportional ன்னு தெரியறதுக்கு இந்த 5 formulasம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால அது கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும். Okay, so once again we can go through all the problems, okay, related with the VD. Okay, problems work out பண்றதுக்கு இந்த 5 formulasம் very very important. இத ஒரு தடவை பாத்துக்கோங்க. Right? So now we can go for one simple example.
here drift velocity Vd varies with the intensity of the electric field. So A, option A, which is Vd, which is directly proportional to E, and B, it is directly inversely proportional to E, and option C, Vd is equal to constant, and D option, Vd is equal to E square. So let us now choose which one, which the answer is right. Which one is right? So from the 5 formulas la irundu 5 formulas confirm தெரிஞ்சது அப்படினா directly you can answer this question. Yes, it is option A. Very good, Vidya. Yes, it is A. Next we can go for the problem. So write down the problem. A current of 5 ampere pass through a copper conductor here. They are given the resistivity is equal to 1.7 into 10 power of minus 8 ohm meter of current density. Current density 6.3 into 10 power of 4 ampere meter power minus 2. Okay. Then find the mobility of the charges if their drift velocity is 1.1 into 10 power of minus 3 meter second power minus 1. So here they are given the 4 options, that is 1.5 meter square by Vs, and option B, it is 1.3 meter square by Vs, and C, it is 1.0 into meter square by Vs, and option D, it is 1.8 into 1.8 meter square divided by V into S. Okay. So clearly you have to notice the problem. Okay, what are all the values they are given? They are given the drift velocity, that is Vd they are given. Okay, Vd they are given, and resistivity they are given, rho value they are given. Okay, and here the current density J value they are given. Okay,
So let us now asking the value of mu. Okay, they are calculating the value of mu value. We are going to calculate that is mobility. Find the mobility of the charges. Mobility ki calculate பண்றதுக்கு we are known the formula. Okay, so on the formula la irundu we have to find it out the answer. So இதுல என்னென்ன values they are given அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க. Let us now solve this one. Okay. First we are writing the given values. VD is equal to 1.1 into 10 power of minus 3. Okay. Then rho is equal to 1.7 into 10 power of minus 8. Okay. Ohmmeter. And J value is equal to 6.3 into 10 power of 4. So these information they are given. Okay, so we have to calculate for mu values, right? So first write down the formula. What is the formula for mobility? It is mu is equal to, okay, VD divide by E, right? So E oda value they are not given. Okay, so V we have to convert it into J and rho வர மாதிரி convert பண்ணணும். So அதுக்கு நம்ம எந்த equations எழுதலாம்? It is J is equal to sigma into E. இந்த formula use பண்ணிக்கலாம். So இந்த formula use பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது we are converted into J ஆகவும் rho ஆகவும் நம்மளால convert பண்ண முடியும். Okay, so here from this expression E is equal to எப்படி எழுதலாம்? It is J divide by sigma அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுத முடியும், right? So J into sigma எழுதியாச்சு. இதுல 1 by sigma or rho is equal to 1 by sigma அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம். So இந்த expression E is equal to J into இந்த expression எப்படி எழுதலாம்? It is 1 by sigma அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம். So இந்த 1 by sigma which is nothing but what? It is rho. Okay. E is equal to J into rho. So இப்ப பாருங்க ஃபார்முலால இருக்கிற மாதிரியே நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு, ரைட்டா? சோ இங்க ஃபார்முலா என்ன எழுதலாம்? VD க்கு பதிலா நம்ம என்ன எழுதலாம்? இந்த ஃபார்மட்ல எழுதலாம். ஓகே, that is J into rho. So இப்ப எல்லா வேல்யூஸும் they are given. So substitute பண்ணிட்டு ஆன்சர் ஒர்க் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You have 1 minute time to solve this one. Okay. Mu is equal to VD divided by rho into J. Okay. So let us now substitute the values here.
that is 1.1 into 10 power of minus 3 divided by 6.3 into 10 power of 4 into 1.7 into 10 power of minus 8. Okay, right? So in the powers element now we are cancel out. So first powers that is 10 power of minus 3 divided by in the 6.3 into 1.7 into here it is minus 8 and here it is plus 4. So it becomes minus 4. Okay. Then for the next step it is 1.1 into 10 power of minus 3 divided by in the 6 sort of value multiplied by 1.7. அப்படியே just multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா it is approximately 10 தான் வரும். Okay, so maybe 10.71 into in the powers we can convert it into above. Okay, so this becomes 10 power plus 4. Then 1.1 into 10 power 1 divided by 10. Approximately 10.7 we have to take it as a 10 value. So here it is multiplied by 10. So 11 divided by 10. So 11 divided by 10 approximately we are writing 1.028. So the 1.028 of the value we are approximate it is into 1. So option C is the right one. Okay, option C is the right one. Yes, very good. So many of them did very well. So formulas மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா போதும் நம்ம ஈஸியா வர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். It is easy to follow. Put it in the comment box. Yes, okay. Next, Ohm's law. Okay, suppose if you are taking a conductor, okay, it having the ends A and B. Let us now I be the current, it is passed to the conductor. Okay, according to Ohm's law, we are writing the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. Okay, potential difference across its two ends. Okay, so from that we are writing I, which is directly proportional to V, or V, which is directly proportional to I. Okay, so let us now removing the proportionality. Okay, so V is equal to I into R. Okay,
So here R, which is nothing but it is a proportionality constant. In the proportionality constant R, அத நம்ம என்ன சொல்றோம்? It is electric resistance. Okay. So Ohm's law, what it is? V is equal to I into R. Okay. So it's very, very important law. Next one, specific resistance. Specific resistance or and followed that electrical resistivity. Electrical resistivity, that is represented as rho. Okay. Suppose if you are taking the wire, okay, so the resistance R of the conductor is directly proportional to length. So length oda values main depend பண்ணிருக்கும். So resistance of the conductor is directly proportional to length. Okay. And one more, it is directly proportional to area of cross section. Area of cross section. இந்த ரெண்டோட வேல்யூஸையும் மெயினா டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷன் வைஸா எழுதுறது அப்படின்னா, எக்ஸ்பிரஷனா எழுதுறது அப்படின்னா, R which is directly proportional to L. So this is one expression. And one more, R which is inversely proportional to 1 by A. Okay, inversely proportional to 1 by A. So இப்ப இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதலாம். That is R which is proportional to L by A. Here L represents the length. L represents the length and A represents the area of cross section. Okay, area of cross section. Right? Length, here it is area. Okay. So இங்கேயும் நம்ம proportionality remove பண்றதுக்கு we are adding one constant, that is rho L divided by A. So in the proportionality remove பண்ணிட்டு we are adding one constant. So அந்த constant தான் என்னது? It is rho. Okay. So இந்த rho தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Rho which is nothing but it is a constant or resistivity. Constant or resistivity அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். So இதுல இருந்து sometimes they are asking rho. They are given the resistance value and what about the rho value? Okay, rho values கொடுத்துட்டு R values கேட்பாங்க. Then R values கொடுத்துட்டு rho values என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு find out பண்ணி சொல்லி கேட்பாங்க. So அப்ப we are just rearrange the expression and get it some expression. Okay. So இப்போ
In the equation we are keep in mind. Okay. R is equal to rho into L by A. So in the equation nalla note panikonga. Right. So resistance first enna expression it is R is equal to rho into L by A. So the R அப்படின்றது என்ன electric or resistance. Electric resistance. Right. இப்ப இதே வேல்யூஸ்ல இருந்து எனக்கு ரோவோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதுறது? ரோ அப்படின்றது என்ன? It is nothing but electric or resistivity. So here clearly we have to notice that here it is resistance and here it is resistivity. Okay. So rho இதுல first expressionல இருந்து rho ஓட values எப்படி calculate பண்றது? A வை just cross multiply பண்ணுங்க. So cross multiply பண்ணோம்னா it becomes R into A divided by L. Okay. So இந்த formula இதுக்கு resistivity calculate பண்றதுக்கு. Resistivity calculate பண்றதுக்கு we are using this formula. And this formula இதுக்கு resistance ஓட values calculate பண்றதுக்கு இந்த formulas choose பண்ணிக்கலாம். Okay. So இப்ப ரெண்டு formulas நம்ம பார்த்திருக்கோம். So இதுல இருந்து according to Ohm's law. Okay. According to Ohm's law நம்ம எப்படி V ஓட expressions எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். So we are known the value of V is equal to I into R. So இதுல நம்மளுக்கு R ஓட values already தெரியும். சரியா? Right. So the potential difference நம்ம எப்படி equation represent பண்றது? So I into R ஓட values என்னது? Go for the first expression, that is rho into L divided by A. Okay. So since we are writing rho value, that is R value is equal to R value is equal to rho into L by A. Okay. So இந்த value தான் நம்ம இங்க R க்கு பதிலா substitute பண்ணிருக்கோம். Okay. Right. So this is one more important expression. Then resistivity க்கும் rho க்கும் one more equation is there. Okay. So அது என்ன equations ன்னு பார்க்கலாம். Rho it should be represented as M in M divided by N into E square tau. இப்படியும் ஒரு formula இருக்கு. Then one more formula, it is fifth formula, that is R. இதுல இருந்து R ஓட எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. சோ இந்த வேல்யூஸ் இந்த ரோ ஓட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? சோ ஃபோர்த் எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கிற ரோ வேல்யூவை நம்ம எங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா என்ன வரும்? இட் இஸ் M into L divided by N into E square tau into A. Okay. So in the 5 expression, it should be very, very important expressions. Okay. Problems solve பண்றதுக்கு இந்த expressions, it is very, very important. Okay. All of you clear with the formulas? ஒரு சிம்பிளா values R is equal which is proportional to L by A அந்த ஃபார்மட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். அதுல இருந்து we can
calculate the resistance value, resistivity value, potential difference value, எல்லாவரோட values நம்மளால calculate பண்ண முடியும். Okay. So இந்த formulas எல்லாமே நல்லா note பண்ணிக்கோங்க. So இத relate பண்ணி நம்ம problems work out பண்ண போறோம். Okay. Right. So இது எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேட்டிவிட்டி ஃபார்முலாஸ் தான். ஓகே. So 4 and 5 formulas derive பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. So ரெசிஸ்டிவிட்டியோட another ஃபார்முலா தெரியணும்ன்றதுக்காக நான் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஓகே. இதுவுமே derive பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. So formulasல we are using this alone, this part alone. அதனால டார்க்கா எழுதியிருக்கோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் conductance தான். Conductance, it is represented by the letter C, sometimes G. G also it is the right one. Okay. Here conductance is nothing but it is the reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance. Okay. Reciprocal of the resistance, now it is 1 by R. R oda units, it should be ohms. Okay. So idukku unit we are writing, that is 1 by ohm, or என்ன எழுதலாம், it is ohm inverse, or in the ohm inverse we are writing one more name, that is Simon. இப்படியும் ஒரு unit is there. Okay, this is also one of the unit. Okay, so conductance, which is nothing but it is a reciprocal of the resistance. So adukku expression C is equal to 1 by R. Resistance oda unit என்னது? Resistance oda unit it is ohm. So அந்த value தான் இங்க substitute பண்ணிருக்கோம். எதுக்காக that is the resistance value ohm அப்படின்னு சொல்லிட்டு represent பண்ணிருக்கோம். So இந்த ohm மேல கொண்டு வந்து எழுதினீங்கன்னா it is ohm inverse. இந்த ohm inverse ஓட valuesக்கு என்ன எழுதலாம், that is Simon அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம். that is conductance அப்படின்னா Simon அப்படின்ற யூனிட்லயும் கொடுக்கலாம். Okay. Next one, conductivity. So conductivity, we are writing the symbol sigma. So conductivity, which is nothing but it is a reciprocal. Reciprocal of resistivity. Resistivity அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம். So இதுல இருந்து expression என்னது, sigma is equal to 1 by rho. Okay, so this is also very important formula. So இது வரல formula எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இன்னும் some important formulas is there. So அது போறதுக்கு முன்னாடி we are just once more we are remember all the units. Okay, so the resistance க்கு என்ன unit வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What about the resistance oda unit? Yes, it is ohm. Very good. And rho என்ன unit? It is ohm meter. Okay, so simply we are writing ohm into meter. Okay, is the first one, is the second one, then third one. Here the conductance.
Okay, conductance C. அப்ப அதோட வேல்யூ என்ன? இன்வர்ஸ் தானே? தட் இஸ் ஓம் இன்வர்ஸ். ஓம் இன்வர்ஸ் ஆர் அந்த ஓம் இன்வர்ஸ் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் மோ. அப்படியே திருப்பி எழுதுங்க. இட் இஸ் மோ. And here sigma. சிக்மாக்கு it is ohm inverse meter inverse. Okay. So இந்த ohm inverse meter inverse எப்படியும் எழுதலாம். It is mo meter inverse அப்படின்னு எழுதலாம். Meter inverse. So these are all the four important units. Okay. Ohm inverse னு எழுதலாம், mo னு எழுதலாம். ரெண்டுமே it should be the same. Okay. அதே மாதிரி ohm inverse னு எழுதலாம் or mo meter inverse னு எழுதலாம். So இது எல்லாமே இதுவரையிலும் பார்த்த expressions ஓட units. Okay. So problem oriented நம்ம ஒரு சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். சோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். So some important relations. Okay. So இதுவரையிலும் படிச்சதே தான். You just to recollect all these ones. Okay. I is equal to n into a into e into v into d. Then second formula, it is j is equal to sigma into e. And third equation, from this e by rho. So here e is equal to 1 by rho. Then for fourth, j is equal to n e square tau e by m. Okay. So second expression, four expression parunga. If you are related with this, okay. Here it is e and here it is e and here it is j and here it is j. Okay. So let us now write it the value of sigma. What it is? Sigma is equal to n into e square tau divided by m, or sixth formula. Rho எழுதியாச்சு. அதுல இருந்து ரெசிஸ்டிவிட்டியோட வேல்யூஸ் எழுத முடியும் இல்லையா? ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ரெசிப்ரோக்கல் வேல்யூ அதை தலைகீழ திருப்பி எழுதிக்கணும். So rho is equal to m divided by n into e square tau. Okay. And one more, r oda values. R oda values என்ன formula? That is m l divided by n e square tau into a. So இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது? Very, very important relations. Okay. So ஒரு தடவை go through பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Formulas எல்லாமே ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. Okay. Next. The factors affecting resistance of the wire. Sure. Here resistance is write it as R.
which is proportional to length அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். It is length, right? Second one, R, which is inversely proportional to what? என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது ரெண்டு ரிலேஷனும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். It is inversely proportional to F. It is area. Very good. Then third one, R, which is proportional to 1 by radius the whole square. So இப்படியும் ஒரு formula இருக்கு. Then R, which is proportional to 1 by tau. இப்படியும் ஒரு relations இருக்குது. Okay, so the problems and all we are using this one. Suppose if you cutting the wire or long wires எடுத்துட்டு we are cut it into pieces அப்படின்னா for calculating one part க்கு என்ன formula? Okay, let us now cutting of a wire. Okay, cutting of a wire. A wire is taken and it is cut it into pieces. Okay, cut it into n equal parts. அப்படின்னா we are using the resistance value. The resistance value, the resistance of one part என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா it is R divided by N. Okay, R divided by N. So these are all very, very important. Next, stretching of a wire. Stretching of a wire போறதுக்கு முன்னாடி we can go for one problem. Okay. Problem number 1. A wire 100 centimeter long and 2 millimeter diameter has a resistance of 0.7 ohm. The electrical resistivity of the material is what? So they are asking the electrical resistivity. Okay, right? They are given the options, that is 4.4 into 10 power of minus 6 ohm meter. And for option B, it is 2.2 into 10 power of minus 6 ohm meter. And for option C, it is 1.1 into 10 power of minus 6 ohm meter. And option D, it is 0.22 into 10 power of minus 6 ohm meter. Okay, they are asking resistance value, that is the electrical resistivity value.
Okay. So first we are writing the given value, that is the R value they are given, and L value they are given, and A value they are given, right? So here it is a length value, it is the L they are given, and for diameter, okay, diameter they are given, diameter we can calculate the radius, okay, D they are given. Then the resistance value they are given, that is the R value. Okay. So the values namakku irukku. So idile inda formulas la inda we have to substitute the formula. So for resistance we are known the formula. Resistance oda formula la irundhu we are calculating the resistivity. Okay. So the ரெண்டுக்கும் நம்ம formulas எழுதிட்டு work out பண்ணனும். So work out பண்ணிட்டு answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Which one is right? Okay. So the first we are writing the given values. Given values என்னலாம்? It is R is equal to 0.7 ohms they are given, and L oda value enna? It is 100 centimeter. Centimeter I can convert it into meter. So upper 10 power of minus 2 meter. Okay. So ipa in the plus 2 minus 2 it should be cancelled. So R L க்கு பதிலா we are write it as 1 மட்டும் எழுதினா போதும். Right? Then what about A? They are given the radius, no? நம்மளுக்கு ஃபார்முலால ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலால என்ன இருக்கும்? ஏரியா தான் இருக்கும். ஓகே. சோ அதனால நம்ம ஏரியாக்கு என்ன ஃபார்முலா? It is pi r square. Okay. So இப்ப pi into r square க்கு they are not given. D மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So D ஓட வேல்யூ என்ன? It is D is equal to 2 millimeters they are given, right? So if in the 2 millimeter we are write it as R value na here D by 2 which should be is equal to R. So for 2 divided by 2 millimeter. So for 2 divided by 2 millimeter we are writing 1 millimeter. 1 millimeter units la how will you write? That is 10 power minus 3 meters. Okay. So இதுல இருந்து R ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம்? That is 1 into 10 power of minus 3 அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். இத தான் எடுத்துட்டு வந்து எங்க போட போறோம்? இங்க வேல்யூஸ்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். சோ இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா R ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்ன போடலாம்? 1 into 10 power of minus 3 the whole square. ஓகே. சோ இது எல்லாமே நம்மளோட given value. இப்போ நம்ம go for the formula. Okay. Formula for resistance. என்ன formula? Resistance. Resistance என்ன formula? It is R is equal to rho into L divided by A. Okay. So இதுல இருந்து நம்மளோட sumல they are asking the electrical resistivity. So இந்த rho ஓட value தான் நம்மளுக்கு வேணும். Okay. இப்ப formula just to rearrange பண்ணிக்கலாம் rho வர மாதிரி. So இப்ப rho is equal to என்ன வரும்? It is R into A divided by L. Okay. So இங்க நம்ம எல்லா வேல்யூஸ்மே கால்குலேட் பண்ணிருக்கிறோம். What it is? R ஓட values they are known. R ஓட values இருக்கு. Then A ஓட value இருக்குது. Then L ஓட values இங்க இருக்குது. Okay. So let us now substitute all the values here. So rho is equal to, what is the value of R? It is 0.7. Okay, 0.7 into A ஓட value. A ஓட values இங்க இருக்குது. What it is? Pi into 10 power of minus 6 ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay, 10 power of minus 6.
or we are write it as such. Next step la kuda potukalam. So pi into 10 power of minus 3 the whole square. So this is for A. Divide by L ku badila it is 1. Okay. So here 0.7 we are write it as 7 by 10 into pi oda values ku we are write it as 22 by 7 into idoda powers convert பண்ணி எழுதணும்னா it becomes 10 power of minus 6. Okay. So let us now cancel this one, and here 22 divided by 10 it is 2.2. Okay, 2.2 into 10 power of minus 6, and here it is the rho, which should be is equal to rho. So rho it should be mentioned by the units, that is ohm meter. Okay, so this is the answer. So this is option B is the right one. Okay, so many of them did very well. Right, okay, very good. So எல்லாராலையும் இந்த sum work out பண்ண முடியுமான்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes, I can do it. Yes. Okay, very good. Next we can go for one more problem. That is problem number 2. A wire 50 centimeter long and 1 millimeter square in cross section carries a current of 4 ampere when connected to a 2-volt battery. So let us now calculate the resistivity of the wires. Okay, so here they are given the 4 options, that is 4 into 10 power of minus 6 ohm meter, and B it is 1 into 10 power of minus 6 ohm meter, and C it is 2 into 10 power of minus 7 ohm meter, and for D it is 5 into 10 power of minus 7 ohm meter. Okay. So first you should notice what is the value they are given. Okay. So என்னென்ன values they are given ன்றத note பண்ணிக்கலாம். So length oda value they are given. Okay. So here it is length, that is L, and here it is area, that is A. Okay. Then
Here it is I, current value. Okay. Then it is volts. Upper voltage. Voltage value, that is V, they are given. Okay. Right. So first write down the given values. Length value L is equal to, length value L is equal to 50 centimeters. So 50 centimeters, we can convert it into meter. Okay. So 10 power minus 2 ku centimeter or meter convert பண்றதுக்கு it is 10 power minus 2. But 10 power minus 2 na 2 digit முன்னாடி வரணும். Okay. So இப்ப 2 digit முன்னாடி வருது அப்படிங்கும்போது we are writing 0.5 meter. Okay. So direct எழுதுறோம். Next area. That is A is equal to 1 millimeter square. Okay. So 1 millimeter meter convert பண்றதுக்கு it is 10 power minus 3. Okay. 10 power minus 3 the whole square. So which should be 10 power of minus 6 meter square. Minus 3 the whole square into meter square. Okay. Right. Then what is the value of current? It is current I value should be is equal to 4 into A. And voltage value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Voltage V is equal to, it is 2 volt. Okay. So in the informations they are given. So in the options like irundhu, we can choose the correct options. Okay. So resistivity க்கு நம்மளுக்கு formulas தெரியும். Resistivity formula ல இருந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன requirements வேணுமோ அதோட values substitute பண்ணிட்டு formula find பண்ணணும். Okay. Right. Okay. What is your doubt? Okay, நம்ம formula substitute பண்ணலாம். On that time you haven't doubt. Right? So resistivity. So resistivity ke we are writing the formula first. Rho is equal to R into A divided by L. அப்படின்னு போட்டாச்சு. Next, இப்ப இதுல வந்து நம்மளுக்கு R ஓட values தேவை. Okay. Right? So problemல directா they are not given the value of R. R ஓட values கொடுக்கல. But they are given I-யும் R B ஓட valuesம் they are given. So அப்ப நம்ம என்ன law use பண்ணலாம்? VIR மூணையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய law எந்த law? Yes, very good. It is Ohm's law. So இங்க எழுதுறோம். According to Ohm's law. Ohm's law ல இருந்து V is equal to I into R அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். So இதுல we need R ஓட values தான் நமக்கு தேவை. So R ஓட values தான் நம்ம problemல find பண்ணணும். So அந்த R ஓட valuesக்கு தேவைப்படுறதுக்கு நமக்கு என்ன? It is going to write V by I அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம். Right? Okay. So problemல they are given the value for voltageக்கும் values கொடுத்திருக்காங்க, I-க்கும் values கொடுத்திருக்காங்க. Okay. அந்த values we have to substitute. So substitute பண்ணலாம்.
It is V oda value enna, it is 2 volts. Divide by I oda value is enna, it is 4 ampere. Okay. So we are calculating the resistance value. That is here 1 by 2. 1 by 2, which is nothing but it is half. Okay. So 0.5 ohms. So we are finding the value of R. R oda values calculate பண்ணியாச்சு. A oda values தெரியும், L oda values தெரியும். So but directly we have to substitute it here. Okay. So R oda values என்ன எழுதலாம்? It is 0.5 ohms into, what about the area value? It is 10 power minus 6. 1 into 10 power of minus 6 divide by 0.5. Okay. So just cancel all these things. So rho value should be is equal to 1 into 10 power of minus 6 ohm meter. So this is our answer. So this is option B. Very good. So this is option B is the right one. So எல்லாருக்குமே இந்த problems work out பண்ண தெரியுதா? Yes, it is easy. Comment பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes. Okay. So it is easy now. You can put it one like for this video. Then next, go for another problem. Problem number 3. If a wire is stretched to make it 0.1 percentage larger, that is longer, if it resistance oda values என்னவாகும்? Resistance will increase by 0.5 percentage and it is increase by 0.2 percentage and C, it is decrease by 0.2 percentage and D, it is decrease by 0.5 percentage. So the 4 options they are given. Okay. So simple, they are given the elongation value, that is 0.1 percentage மட்டும்தான் it should be stretched அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Percentage value மட்டும்தான் increase ஆகிறதா கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Right. So இப்ப இந்த values வந்து either increase or decrease ஆன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். So in problem also we are having one clue. Okay, resistance value wire is stretched அப்படினாவே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? The length will be increased. Okay. So period சொல்லிருக்கிறோம். Resistance oda values எதுக்கு proportional இருக்கும்? என்னென்ன values it should be proportional? Resistance oda values comment பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Yes.
it is length ka, it is proportional. So automatically directly proportional அப்படிங்கும்போது increase ஆயிட்டே தான் இருக்கும். So ஒரு wire, okay, by checking the wire, okay, so இது stretch ஆகும்போது there should be increasing in length. So but resistivity oda values either increases or decreases. That is the question. Okay. So இப்ப நம்ம questionல நம்ம என்ன find பண்ணிட்டோம், it is increases. So length oda value it should be increased அப்படின்றத நம்ம சொல்லியாச்சு. So இப்ப length oda value it should be directly proportional. So இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா L oda value it should be increases na R oda values நம்மளுக்கு என்னதான் ஆகும், it should be increases. Very good. So இப்ப increases either the option வந்து A or B ல தான் நம்ம இப்ப find பண்ணணும் எந்த values correct அப்படின்ட்டு. Okay, so that is one simple idea. Next we can go for the solution. So first write it the resistance formula. Okay, so R is equal to rho into L by A. Okay, so இதுல இருந்து area, that is the A ஓட values நம்மளுக்கு area பத்தி they are not worry about that. So only the thing volume க்கு நம்மளுக்கு values தெரியும். So volume wire stretch பண்ணும்போது நம்மளுக்கு volume also increases. So for volume க்கு என்ன formula, it is area into length. சரியா? So for V is equal to A into L. So இதுல நம்மளுக்கு என்ன values தான் வேணும், நம்மளோட ஏரியாக்கு தான் values தேவை. So அப்ப A is equal to V by L. So from that, okay, so அத கொண்டு வந்து we have to substitute it here. So அப்ப என்ன வரும், rho into L divided by V by L. Okay, that is nothing but R. So here R is equal to rho into, here we can go above. So that is L square divided by V. Okay, right? So இப்ப முன்ன சொன்ன மாதிரியே R which is proportional to L square. So இப்ப R increase ஆக either R it should be increases அப்படின்னா length it is automatically increased. Okay, so இப்ப இதுல இருந்து நம்ம increases அப்படின்றத நம்ம proof பண்ணியாச்சு. Next எவ்வளவு percentage வந்து எனக்கு increase ஆகும் அப்படின்றத we have to calculate. Okay, right? So இங்க நம்ம expressions எழுதிக்கிறோம். So இந்த expressionsல இருந்தா நம்ம percentage ஓட values calculate பண்றோம். So இப்ப percentage அப்படினாவே increases அப்படினாவே we can use the error formulation. Okay, so இப்ப error formatல எழுதும்போது நம்ம என்ன எழுதுவோம், இந்த expression that is R which is proportional to L square. So இப்ப இத எழுதும்போது என்ன எழுதலாம், it is delta R divided by R is equal to, so error analysisல எப்பயுமே மேல powersல இருக்கிறதா we can put it into before. So இப்ப 2 into delta L divided by L. Okay, so இப்ப இந்த delta L divide by L, so இப்ப இந்த values எவ்வளவு elongate ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க, length ஓட value எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு, that is 0.1 percentage. அப்ப 2 into 0.1 percentage. Okay, 1 percentage which should be is equal to 0.2 percentage. Okay, so by எவ்வளவு values it should be increases, that is 0.2 value it should be increases. So this is option. So this is option B. Okay, right. So up to this clear? Yes. It is easy to solve. Put it in the comment box. Yes. Okay.
Okay, good. Okay, thank you, children. Meet you on tomorrow.